I was thinking about actually doing what does resurrection prove? Hmm. Because there's a lot of material. It's kind of more challenging. Yeah. It may be more into the Bible rather than external sources. Um, but still, like looking for the available books or materials. It's like it's not as obvious as looking for the evidences for resurrection because Granted. Yeah. it's kind of more tricky. And I looked up some books on the internet. Probably I'll have to buy them, but they seem to be good books. And but I'm not sure they will have enough information. So I'll have to read some reviews on those books and see Right. if they fit my needs. Do you So by I was chance able to have find like five or six. do you have the Kindle on your any of your Oh, it's available on the cell phone actually, or on the tablet. do you have it? Yeah, I do. I do. I'm going to assume you're not a Prime member though, right? But I Uh could I can buy books on Amazon. sure. Problem. Uh I don't know if it'll let you do it with regular Kindle, but I have Prime and I can download a sample of a book where it'll give me the Okay. introduction, it'll give me the table of contents, maybe the Hmm. preface, introduction, part of the first chapter, or Hmm. maybe the first chapter of the book. Well, at least the table So, of contents would help a lot. well, yeah, that will give you Well, a lot of give you a lot of information as far as what it's going to cover. So, I'll see if I can find the reviews maybe on YouTube or elsewhere, maybe on websites, because some of the material that I was able to find was like references on some apologetic websites, and they actually give a brief review. It's not as much as I would want them to provide, but at least it's something. So I'll see if right, right. I could find. I think like for 15 pages minimum, I think I can come up with a lot of information. I think in the big like in mainly I think it would be more of a like philosophical approach and an analysis of the biblical text, what it proves. Like for example, resurrection proves that the Old Testament prophecies were true, like one of the things that I would just, Right, it right. just popped up, or that we are, resurrection proves that we will be raised from the dead, that resurrection exists. Paul's argument, Pharisees First believe Corinthians in 15. resurrection. Yeah. Yeah, Pharisees believed in resurrection. So I think I could look up into their beliefs, why they thought that resurrection is possible, or that it's going to take place. So it's kind of that. Not much. I know. Oh, there's more. If you get stuck, let me know. I can recommend some more things. So, Okay. uh, Maybe I should share with the guys. Я б, знаєте, що подумав, ну так, якби розкинув мозгами, і вирішив все-таки вибрати тему, що Воскресіння доводить. Да, бо книг, ну, джерел про докази Воскресіння, їх достатньо багато. Ну, от я вирішив собі трохи ускладнити життя. І подивився літератури, нібито якась є, але наскільки вона відповідає от цій темі, не впевнений. По доказам Воскресіння, там біблійним, позабіблійним, логічним, там все іншим, достатньо багато. Просто пошук, докази Воскресіння англійською proofs of Resurrection. І бук, да, книга. Можна знайти просто величезну кількість джерел. Дуже багато книг написано. А от по цьому, ну тобто, буду дивитися. Я Дентону кажу, що ну, можливо, якісь там моменти, ну, більше прийдеться з писанням працювати.
Якби що можна розкрити? От що доводить Воскресіння? Воскресіння доводить, що старозаповітні пророцтва були правдивими, бо вони збулися, да? І подивитися ці пророцтва про померлого Воскреслого Христа. Потім подивитися, наприклад, там фарисеї вірили в Воскресіння. Подивитися, можливо, їхні джерела, чому вони вірили, і якби на чому основувалося їхні очікування, і подивитися, як Воскресіння Христа це доводить. Ну, якби це поки що тільки в мене дві ідеї. От так. So you can also, I think, establish the deity of Jesus based on resurrection. Також можна на основі Воскресіння можна довести божественність Христа. Our hope for heaven based on resurrection. Наша надія на небеса, вона також базується на Воскресінні, на факті Воскресіння. And of course, like you said earlier, using some of the Old Testament prophecies, you've got credibility of the Bible. So those are Да, some можна things, підтвердити, довести some additional areas із Біблії, of research якщо for you if you want to use them. розглядаємо Воскресіння як доказ що пророцтва збудуться. Ну і багато інших. And anybody else want to share if you found Може, ще хтось some хоче material? поділитися, що ви знайшли, що ви придумали? Я вибрав тему першу, як доводиться Воскресіння. Sasha Тому що це decided to write on what the proofs of resurrection. Okay. не тому, що це простіше, тому що я давно хотів для себе розібратися, щоб Not з because людьми. it's easier, but just to figure it for myself to know how to approach people. І щоб з людьми говорити. Ну, Мгм. часу було мало, не дивлячись на Didn't те, have що є enough багато time, джерел. despite of Я знайшов, abundance of sources. я знайшов дві книжки I have found 2 books від видавництва Східноєвропейської місії. Перша книжка – це, published by Eastern European Mission. здається, та, яку Олег там щось хотів використати, історичне it's the свідетельство one that- християнства. That Oleg mentioned, the historical evidences of Christianity. Тут є 4 розділи, які так і називаються Therefore, Воскресіння chapters, Ісуса. And one is Resurrection of Jesus. І також друга книга, яка називається Also, Історія book християнства в світовій is культурі. History of Christianity in the world culture. Ця книга, я її частково тільки використовую, бо тут I will use that only partly because буквально пару розділів, бо вся вона не про because- те, що мені треба. only few chapters of the book may fit my needs because other than that, than those 2 chapters, it's about a totally different thing. Right. І останнє я спробував знайти істину The сьогодні. last, I looked at the truth for today. Поки що нічого не знайшов. І Have ще not я found намагався anything на there. книжковому сайті And знайти. also, I was Поки що looking теж at the нічого. bookstore, online bookstore, could not find anything on it. Ну, поки що мало. Це якась релігійна книга, да? Християнська книга? Okay. Да, це я можу їх навіть тобі скинути, якщо треба. А скинь в чат. Угу, Що, я добре. думаю, знадобиться всі. Окей. Anybody else Хтось іще? care to share? Хто хотів би поділитися? It's okay if you don't. Давайте- That's fine. Я Ну, можу. якщо не хочете, то таке вже. Окей. Артур, Я не знаю, я не покажися нам, визначився покажись нам. остаточно. В мене виключена камера. Да. Я в Телеграм скинув наш. Оці дві книжки, може окей, комусь чудово. знадобиться. Чудово.
Ну, напевно, я би почав з простішого, це що доводить Воскресіння. Докази Воскресіння, да? Артур, чуєш, Так, ні? звук. Ми тебе чуємо? Yes, technical issue, I suppose. Так, мене чути зараз? Так, ми тебе чули весь час. Прийом. Ми тебе чуємо. О, і я тепер чую вас. Напевно, я би взяв би, ну, я шукав, що доводить Воскресіння. І одну книжку, А, яка в мене Ти вже маєш є. на увазі докази Воскресіння, чи що доводить сам факт Воскресіння? Ну, я записав так, як ти переклав. Що доводить Воскресіння, це перша тема, і що Воскресіння доводить, це друга тема, правильно? Окей. Да. Це я вже в двох запитаннях плутаюся, краще уточнити. Окей, he decided to deal with the first one, what the proofs of resurrection. Right. Ну, напевно, це більше як запитання, що треба якісь апологетичні книжки шукати. So basically, I will have to look for some apologetic books. У мене, в принципі, є одна, але вона більше про, ну, не знаю, вона називається не просто Тесля, про Ісуса Христа мається на увазі. I have one that's called Not Just a Carpenter. That's about Jesus. Mm-hmm. Familiar with it. Знайомий з цією книгою. Джош Макдауелл. Джош О. Макдауелл. book. Ну, поки я не знаю, чи вона мені підійде, але тут наче... I don't know if it fits my needs, but seems like here. Тут якби Біблія, чи можна на неї покладатися. Тобто, якби саме питання більш таке апологетичне, ну, що передбачає, що автор буде доказувати, чому можна на неї покластися. It seems like, since he's dealing with the Bible, can we trust the Bible on certain things? Seems like the author is kind of leading us to see if, to some evidences. Потім він задає питання, кому потрібен мертвий And he's Месія? asking a question, who needs a dead Messiah? І, знову ж таки, за цим питанням, напевно, буде якби підтвердження, чому Месія воскрес, і він не And мертвий. I think maybe he would use this question, answering this question as an argument. Why was he alive? Why wasn't he dead? Mm-hmm. Але знову ж таки, треба я її недавно придбав, мені треба перечитати. I have just Я purchased it lately. трошки читав, але потрібно I will have детальніше, to read it. щоб зрозуміти, чи вона мені підійде для... Just to see if it fits my needs. Let me suggest a few other sources. Давайте я вам запропоную кілька додаткових джерел. If you have Truth for Today commentaries on Якщо у вас є places where the resurrection коментарі is mentioned, істини сьогодні, то там може бути матеріал для доказів Воскресіння. especially the Gospels, 1 Corinthians, Особливо в Євангеліях, також 1 Коринтян. those would be good. That was a Bible хороший джерело. dictionaries or encyclopedias, if you can find them. Біблійні словники, енциклопедії, які ви зможете знайти. Dictionaries of theology. Словники по теології, теологічні словники. Was it you, Kostia, mentioned apologetic sites online, or somebody did, I thought.
But yeah, those are probably I going to be. mentioned, but I actually I'll have to see if they're trustworthy because it just, I just Googled them. Well, Можливо, сайти апологетичні, які ви зможете знайти. Я any, згадував, що я знайшов якісь, але я не впевнений, наскільки вони, якби заслуговують довіри. Треба подивитися, почитати. anytime you're looking at uh, internet sites, you always want to check out their credibility. А кожного разу, коли ви берете до уваги якісь інтернет-сторінки, перевірте, наскільки вони надійні. If you have access to the church fathers, Якщо у вас є доступ до творів отців церкви, they are probably going, if you can get an index, you can probably find some information in some of the church fathers about resurrection. якщо знайдете якийсь індексований матеріал по отцях церкви, можливо, ви зможете знайти те, що вони пишуть про це. For example, one that I can think of off the top of my head was Dialogue with Trypho. It was an early apologist discussing the resurrection of Jesus with a Jew by the name of Trypho. I may be mispronouncing it. I'll have to look it up, how to read it in Ukrainian. Okay. Dialogue with Trypho. Okay. Justin Martin. Yeah. Martyr. Justin Martyr. Юстин Мученик, у нього його книга «Діалог з Трифо». Це ранній апологет. Або Трифоном. З Трифо, з Трифоном. Я вам зараз скину також посилання на Вікіпедію. Можна, власне, вже з цього там шукати. And so you may find some others in the church fathers writings that deal with that Можливо, as well. ще щось знайдете у отців церкви, у ранніх християнських авторів, що вони пишуть про це. So that's a few more sources you can try and track down. Це, по крайній мірі, ось кілька джерел, які ви можете спробувати пошукати в них щось знайти. And you definitely should be able to find, Безперечно, ви with повинні бути somewhat спроможні limited знайти, resources, enough material навіть to маючи write обмежені ресурси для того, щоб написати 15 to 25 pages, I would на think, on 15-25 the question сторінок, of я what думаю, proves the resurrection. на питання, про докази Воскресіння. I say I had to write on that subject. I had to take those two subjects and write a 50-page paper. Мені, власне, довелося написати на ці обидві теми роботу на 50 сторінок. And I had, I think 44 or 45 pages were just answering the first question. І на 40-45 сторінок я просто лише тільки на перше питання відповідав. And the teacher wrote on my paper when he gave it back, when I got to the second question, he said, now you've reached the good parts. І викладач, коли там рецензував, писав, оцінював мою роботу, коли я перейшов до другого питання, він сказав: "О, нарешті ти перейшов до самого цікавого." I think I understood what he meant. І мені здається, я зрозумів, що він мав на увазі. All right. Добре. What other questions do you have? Які ще у вас є запитання? So does everybody think they can finish the 5-page paper on baptism by tomorrow? Як ви думаєте, ви зможете до завтра дописати, завершити свою письмову роботу по хрещенню? Так точно.
Так вона вже написана в Ну більшості да, всіх. уже Так. всех же написали. They seem to be very confident. Okay. How about our traveling brother? Is he okay at this point with А it? як наш подорожуючий брат? Олег, ти як встигаєш? Звісно, встигаю. Of course he does. Okay. Well, I just, I knew you were traveling, and so it's difficult sometimes doing that and getting work done. Ну, So, я знаю, що ти трохи подорожував. Я знаю, що коли ти подорожуєш, то важко робити щось, виконувати завдання особливе. Успіваємо. He's able to do that. okay, well, that's good. Бібліографії, в принципі, осталось. Bibliography is all he has left. Okay. Very good. Дуже добре. So, hopefully, everybody's becoming сподіваюся. comfortable with this process. Що ви якось уживаєтеся вже з цим процесом. Remember, you need to Пам'ятайте, вам потрібно look at those assigned topics and think about if there's a better way to approach it, not just for this class, but for future classes. You'll write papers for many of your classes. Власне, що ви можете, якби не тільки для цього курсу, але для будь-якого іншого курсу, коли ви дивитеся на теми, ви можете якось підійти до цього з точки зору, як би ви могли звузити тему, або якось, можливо, переінакшити, перефразувати. Ви ж пишете письмові роботи по іншим предметам так само. For tomorrow, На завтра. if you've not chosen both of your books for book reviews, we lose Kostya? No, I'm Well, there- here. All right. Somebody's screen went black. That's what I thought it was you there for a moment. Nazar's, I guess. Okay. Да-да, я тут. Что? Нічого, нічого. Дентон подумав, що це я пропав, що в мене квадрат А. малюючий. Не-не-не. Thought maybe he was having internet issues or something. Я подумав, що може в тебе там проблеми з інтернетом. But you might want to choose a book that you're going to be using for research on your paper and look it over and see if you can't come up with the first 2 or 3 paragraphs at least for your book, for a book review. Коли ви будете розглядати книгу, яку ви, можливо, візьмете за основу, да, для одним із основних джерел в своїй дослідницькій роботі, спробуйте роздивитися, поглянути на неї так, щоб ви змогли написати кілька параграфів, кілька абзаців Now I need to make a confession. для рецензії. Я маю вам признатися. Have we done this already? I'm thinking maybe we did. The Or did we review, just did we actually talk about books they were looking at? what do you mean? If we talked about the review, how to do the review. I know we talked about how We to did. do it. Did I have you start one? That's what I'm trying to ask. I think we did, yeah, we worked on it. Ми ж з Okay. вами ж починали писати рецензію, да? How comfortable are you with Наскільки комфортно вам, наскільки ви впевнено почуваєтеся book reviews? з написанням рецензій? О, book reviews. Ну, это не так сложно. Ну, главное читать It's вдумчиво. not too hard. Of course, you have to Главное- read it. То есть не просто как бы пролистывать, а фиксировать для себя идеи книги, да. То Not есть, just to browse through the book, but also, look for the goal of the book, for the purpose. и я бы сказал, что читая, то есть в процессе чтения и в начале, In the process of reading, то есть нужно все вот эти вопросы, анализ книги, да,
проходить, читать и questions that we с ними discussed, отвечать на about эти the вопросы. analyzing the book, we just need to approach the book in such a manner that we could, Right. write it Okay. down. And All right. Well, if you were uncomfortable with the process, I thought we would take some time tomorrow in class and go through the initial якщо у вас просто є first якісь paragraph. питання з цим, от ви не впевнені, у вас є невпевненість якась стосовно написання рецензій, то ми могли б завтра присвятити якийсь час під час заняття написанню рецензій. Це було б добре. Oleg says it would have been nice. All right. Well, you want to get the book that we talked. If you looked at one already, to analyze Якщо ви it. вже, можливо, якусь вже взяли книгу, да, вибрали, для того, щоб її проаналізувати. Go ahead and read the introduction, the preface, maybe the first Для chapter. роботи, для письмової роботи. Подивіться, прогляньте, можливо, вступну частину, можливо, перший розділ, гляньте, почитайте. And look at that pattern we talked about Подивіться на шаблон, earlier. який ми раніше з вами обговорювали. And we'll work through at least Ми the пропрацюємо, opening two or three paragraphs. в перших 2-3 абзаци рецензії. Or maybe even more. So Або, можливо, навіть і більше. now tomorrow, what time do we need to quit by 5? Your Yeah, time? hopefully. Yeah, I would hope we could do that. Okay. Yeah. Well, we'll start at the same time, Ми завтра почнемо в такий самий час, о 2:00. which would be about 2:00, I guess, for you, right? Угу. Угу. So we'll start there, and we'll go for Почнемо з цього, а потім about 3 hours, десь 3 години and попрацюємо. we'll talk about the book review. Поговоримо про рецензії. Collect the papers, the 5-page papers on baptism. Ви здасте ваші 5-сторінкові роботи по хрещенню. If we have time, we can talk some more Якщо у about нас буде час, можемо більше the поговорити major про paper. нашу основну роботу. And if we think it'd be beneficial to meet again on Thursday, we'll meet Thursday. If not, Якщо ми порахуємо, що нам буде корисно в четвер зустрітися, ми в четвер зустрінемося. we'll conclude class tomorrow. Якщо ні, то ми завтра і закриємо наш курс. The purpose was to make sure that we cover the material adequately. So if we feel like Смисл we're there, курсу, призначення курсу адекватно пройти матеріал. Якщо ми до завтра, якщо ми вже пройшли його, то if not, we'll meet Thursday for a little while. закінчимо. Якщо ні, то в четвер, можливо, ще на деякий час ми з I вами need to зберемо. step away for a minute. I'm sorry. I'll be right back. На хвилинку зараз відійде, повернеться.
All right, I'm back. Sorry about that. Are you with us, Kostia? I'm back to... Пробачте. Ми повернулися. All right. So, does that sound like a plan to everybody? Як вам? Такий план підходить? An acceptable plan? Maybe I should От, preface. Це прийнятний план для вас такий? Ну, чудовий. щоб завтра, якщо ми встигнемо до 5, то курс закінчиться. Якщо в нас будуть питання якісь ще додатково, якщо потрібно буде в четвер зібратися на якийсь час, ми зберемося в четвер. And I have one more assignment for you. У мене ще одне для вас є Not завдання. not a difficult one. Це не складне. I would like you to think about how the class has gone, the way we've covered the Подумайте material. про те, як у нас проходив курс, як викладався матеріал. And what I would like to know is Я б хотів би знати, if you think we've covered the class in a Як logical по-вашому? way, чи And if- курс цей if пройшов not- логічно. how else? Well, let me rephrase that. What, if anything, do you think might be done to make the class better in the future? Чи That's what є I'm trying щось to таке, що можна було б змінити або додати, чи прибрати? Ну, тобто, що можна було б зробити, аби покращити такий курс в майбутньому? For example, we didn't spend enough time talking about this, or we spent too much time talking about that. Наприклад, or- можете сказати, от ми недостатньо часу про це поговорили, недостатньо часу про те поговорили. it would have been helpful to have talked about this before we Було б talked about корисно ось that. про це Things like поговорити, перш ніж перейти до того. Ну, от подібне, да? Якщо у вас є якісь такі And зауваження. if you don't have suggestions, just let me know that Якщо у you вас don't have немає suggestions. ідей, But- то так і скажіть, ну, в мене немає ніяких там пропозицій. And let me explain what I don't want. Дивіться, not чого я asking не you- хотів би почути. Я вас не питаю, I'm not asking you to write and say, "Oh, it was a wonderful class. You did a great job." That's not at all what я I не want. очікую, щоб ви написали, о, який класний курс, мені все сподобалося. Це не те, чого я чекаю. I'm looking for input that might help me to teach this a little bit. Я очікую вашого внеску, який допоможе мені покращити сам курс. And I know that you may not have suggestions. That's fine. Я розумію, що може у вас не буде таких ідей, і це цілком нормально. Будуть. Let me take this and I'll be right back. I'm getting a phone call. Hang on. Окей. Зараз він відповість на дзвінок, повернеться. Это когда надо будет ему это высказать? Ну, я думаю, що завтра Свою до думку. кінця занять, мабуть, завтра. Угу. Хорошо. Подготовьте все речь. Я думаю, що я думаю, мені крутилося в голові спитати з приводу планів проповідей. Я ж, наприклад, я не в курсі, як ви писали в бакалаврській програмі. У мене то є досвід написання. Я поэтому ему бы вивчав. вопрос бы как раз завтра бы задал, чтобы на следующем своем курсе, когда он будет проводить этот курс, Ага. чтобы у него уже были готовые образцы, чтобы было легче понять. Я згоден. Бо, Згоден, да. бо мы От как ти бы коли кулаками в воздух да. бьем. 100%. 100%. Я з тобою згоден абсолютно. Бо коли на пальцях розказується одне, коли ти бачиш перед Конечно. собою реальний приклад, це зовсім по-другому сприймається. Я згоден, так. І плюс ще є люди, яким можна і на пальцем пояснити. Ну, я не такий, мені треба побачити. Я якщо не побачу, то я придумаю собі, як воно повинно там виглядати. І це геть далеко від реальності. Костя, ти скидував рецензію, зразок рецензії? Дивіться, він мені сьогодні вранці
ну, навіть вночі. Я просто не встиг її ні розглянути, навіть не передивитися. Він мені скинув оновлену методичку. І от по цій методичці я вам методичку цю перекладу. Постараюсь її найближчі кілька тижнів. Ви мене теж там штрикайте патичком, нагадуйте. І там в методичці там все буде по оформленню. І по оформленню рецензій, і цитат, і бібліографії, і там цей заголовка, там роботи, там, ну цей, зрозуміло. Там все є. Це той матеріал, який я скидав там в Телеграмі, той англійською. Тільки він вже допрацьований, він там позмінював багато чого. Тобто для оформлення це буде якраз те, що треба. Коротше кажучи, ви мене так часу там через пару тижнів там дюрніть, спитайте, я зробив чи не зробив. Це вже після праздників. I've learned it helps to unmute the microphone to speak. Yeah, I've it been done helps. for about 3 minutes. I've been talking away, and then I looked and realized, no wonder he's not Oh, recording. okay. We was a already have quick some phone call. suggestions. Uh, Okay. My We apologies. already have some. While you were talking to, to your screen, we have been discussing, our ideas on what can be adjusted. Okay, well, good. One of the ideas is actually to have the visuals for the class because, like, especially with formatting and what it should Yeah, look like. and I've got it to you to try and get to them, but yeah, it was late. That was a big problem. And I promised them that in few weeks I will do my best to translate what you have sent me, that handbook. Yeah, okay. Yeah, and that the argument is that it's for most people it's they need to see, they actually see what. Oh, I what is understand. It makes it much easier. Uh-huh. And that's why I go Are ahead. we going to discuss the outlines, the sermon outlines that we're supposed to submit before the 1st of April? Because some of us, like I don't know, I have not taken the class and I have not translated it in the hermeneutics that they have, where they discuss in the undergraduate program, where they discuss how to do the outlines. So I have very little idea of. I did it. I took a class elsewhere, and I'm just not familiar. And some of them might need a reminder. Okay. Well, first of all, you understand topical sermon, textual sermon, and expository. You understand that part of it. Стосовно планів проповідей, ви ж знаєте різницю між текстуальними, експозиційними чи експозитарними і тематичними проповідями. Так. Я правильно понимаю, что Текстуальные? экспозиционная – это проповедь, в которой мы, то есть, не употребляем другие отрывки, мы только вот в контексте данной главы, данных стихов, то есть… Do I understand that expository sermon is when we do not mention other passages, we just rest on one specific passage, dealing with it only? Yeah, your focus is on one passage. You might bring in one or two Ти supporting фокусуєшся passages. на одному, але ти можеш підтягнути там один чи два уривки з інших місць писання на підтримку ідеї, яка в цьому уривку розглядається. Вопрос, Это экспозиционное?
Експозиційно, так. Вопрос. Я в экспозиционном, например, отрывок я взял условно Ефесянам 3:1-5, представим. Я могу использовать контекст всего послания, то есть ссылаться на там, 1 главу, на 2, Can I там, refer, like when I consider a certain passage, can I refer to a context of the book or like of the то есть epistle? контекст главы Sure. и контекст книги, но Так, не уходя в другие безперечно. отрывки. То есть как бы Not just, да? just following the context, still focus on the main passage that I'm going to expose. Sure, sure. Так, звісно. For example, Ну, если мы не можем Чекай, look чекай. at, if you have your Bibles, look at Наприклад, 1 от у вас в Peter. Біблії є 1 Петра відкрито, наприклад. I'm sorry, my 1 Peter 3, 1 Петра 3, verse 16. 16 вірш. And that's not the one I wanted. Hang on, let me find what I'm looking for. Це не те, що я шукав. Чекайте, я знайду те, що хотів показати. Костю, він нам щось каже, і можливо питання відпаде, але тоді питання таке: а чим експозиційне від тематичної відрізняється? Ну, тематично ти береш, ти Ні, зосереджуєшся на вибач, темі. від текстуально. Текстуально і Текстуально? експозиційно. Зараз запитаємо. Хай знайде. Look те, at, що він хоче. Look at 1 Peter 3:15. 1 Петра 3:15. What does Paul say we need to be ready to Що do? Петро каже? Що ми маємо бути готові зробити? Дати людям про нашу To віру, tell others about our faith, убіждення. what we stand on. To give a defense, right? Of literally the Greek word that we get apologetics is the word that's used there. Which means Слово, яке тут reason використовується, defense. буквально це дати апологетику, да? Або дати, пояснити резонність. I would use that to introduce an expository lesson on 1 Peter 1:3 Я б through 5. використав цей вірш для того, щоб почати експозитарну проповідь по 1 Петра, 1 розділ, з 3 по 5 вірш. And then I would use, like I say, 1 Peter 1:3 through 5 to as the basis for my expository outline. І використав би якраз з 3 по 5 вірш для того, щоб як за основу своєї експозиційного плану проповіді. The question was, the follow-up question was, what would be then the difference between textual and expository sermon? Саша, твоє запитання. Well, with a textual sermon, you're probably going to use Текстуальних some проповідях outside скоріше буде passages for all your використовувати points. зовнішні джерела, зовнішні вірші, да, не з конкретного тексту, зовнішні тексти по всім вашим пунктам проповіді. For example, I'm trying to think of a good example. Probably, just like here in 1 Peter 1:3, you would say, okay, this is what Peter says, but this is what Paul says, this is what, someone else says, Well, yeah, to you're support going the to idea or to
expose Yeah, it, you're- but in a wider context. Yeah, you'll bring out some information about heaven from Book of Revelation, I think, if you're preaching on this. Ну, наприклад, у третьому вірші я, звісно, там послався б, наприклад, на книгу об'явлення, як там, де воно говорить про небеса. You might take Peter talks about this living hope, and you go look at how Peter Петро reacted говорить when Jesus was first живу crucified. надію. Можете послатися на реакцію апостола Петра на те, як Христос воскрес. How he Чи reacted як when його he heard the tomb розіп'яли, was як його empty. схопив. Да, як він відреагував, коли гробниця була порожня. And the change that finally took place І after переміна, Jesus' яка ascension. сталася, власне, з Петром уже після Вознесіння Ісусового. You know, what did Jesus do when he went to try and listen to Jesus' trial before the high priest? Що Петро робив, коли Ісуса вели на допит до первосвященника? Something about events before a rooster crowed? Або про події, які передували кукуріканню півня. He denied him 3 times. Cursed and Ж swore, тричі one зрік. translation says the third time. Третій раз він навіть заклявся, поклявся навіть. Yet, a couple of months later, Тим через кілька місяців Peter's down at the temple preaching, Петро проповідує в храмі. is threatened by the high Йому priest and the Sanhedrin. погрожують первосвященник і Синедріон. He said, I cannot but speak the Каже, things I've seen я and не heard. можу не говорити про те, що я бачив і чув. And no more denying Jesus regardless of the cost. Він уже не зрікається Ісуса, навіть не зважаючи на ціну, яку він може заплатити. What's the difference? А в чому різниця? He now understands when Jesus Він тепер conquered розуміє, death, що коли Ісус gave us подолав that смерть, same hope. Він дав нам ту ж саму живу надію. And you might look at the Apostle Paul. І ви можете подивитися на апостола Павла. He tells us in the Philippian letter he was exemplary when it came to living according to the Jewish faith. Павло каже, що Ісус жив зразковим життям, що він сам жив зразковим життям, Павло, до того, як став християнином. Зразковим з точки зору юдеїв. Yet he considered it all І він garbage все це вважає Christ. непотрібом заради пізнання Христа. And his goal now was to know him І and the тепер power його of ціль his resurrection. знати Його і в силу воскресіння Його. What changed? Що змінилось? He saw the risen Christ. Він побачив воскреслого Христа. That's his hope now. So yeah, exactly. І тепер в цьому його надія. Тому Thank you for pointing it out. I've went Дякую, brain dead що there for a minute. дякую, що ви згадали про це. So does that help to illustrate the difference between the two? Це допомогло побачити різницю між текстуальною експозиційною проповіддю чи експозитарною проповіддю. And for an expository passage, it doesn't have to be short. You might preach a sermon on the God's promise to Abraham and need several chapters in Genesis. Експозиційна проповідь не обов'язково повинна базуватися на такому коротенькому уривку з Писання. Наприклад, ви можете подивитися на Божі обітниці Аврааму і використати кілька розділів для цієї проповіді. Okay, any other questions on Є that ще part of it? запитання по цій частині? And of course, a topical sermon, you just pick a topic and go everywhere preaching the word, as one of my teachers told Ну і, me. звісно, у випадку із тематичною Біблією ви берете тему і звертаєтеся, подорожуєте по Біблії в пошуках відповіді на запитання цієї теми.
So as far as the form, Те, що стосується форми, do they have anything, any kind of a pattern for how to put together the outline? у вас є якийсь шаблон, згідно з яким ви можете якби написати план проповіді, скласти план проповіді? Ну, в принципі, так. І У свої, вас є. і Ага. викладача. Ви маєте ти маєш на увазі те, що ви проходили на герменевтиці, да? Да. Окей, they had it in their hermeneutics class. Right. Well, I'm just wondering if that's something they could pass on to you as far as what the basic pattern is. Ну, якби, мені просто цікаво, чи ви розумієте, яка базовий шаблон взагалі повинен бути. Was what I'm thinking. The way I would outline is I would have Як я б title. складав план? Я б привів би спочатку заголовок, Sometimes a thesis statement. What do I want to accomplish in this sermon? інколи тезове твердження, що я намагаюся досягти в цій проповіді. Then I would have an introduction to introduce the subject. Потім вступ для того, щоб представити тему. Then I'd have a major point one. I use Roman numerals. Потім You may перший not. пункт. Да, я використовую римські цифри для того, щоб розділи позначати. Then have the supporting evidence, A, capital, large A, large B, large C. Потім підтверджуючи аргументи великі римські А, латинські А, Б, С. And then under that, supporting evidence for that subpoint, 1, 2, 3. And А потім підтверджуючи твердження до тих пунктів маленькими the rule is, латинськими А, Б, С. if you have Правило ось в чому. if you have one subpoint, you need at least two. Якщо у тебе якщо в тебе є один там підпункт, то тобі треба два, як мінімум, підпункти для нього. And usually for grad level work, we want to go at least 3 levels deep. Major point, first subpoint, Для and supporting магістерської for that програми subpoint. And you could ми go further if you вимагаємо, want. по крайній мірі, на 3 рівні в глибину. Тобто розділ, підрозділ і ще там підтримуючі ідеї. Я в чат і в сюди, і в Телеграм скинув приклад, який нам давали. Sasha had shared here in the chat, Yeah. also in the I saw Telegram that. chat, Саша, the sample that they were given Okay. in the class. All right. Very good. I'll Добре, чудово. download that to my class if I can find it here. Я скачаю це собі. Мгм. Ну, там файл українською, ну, сама головна структура. It's in Ukrainian, but just the actual structure. of it. Yeah, I know he's trying to challenge me, so I keep studying. So Ти мене підштовхуєш, мотивуєш до того, щоб я продовжував вивчати українську. no, it's fine. I appreciate the Я ціную це. and I'm assuming, Kosti, you come up with some kind of an outline when you preach, or do you write it all out? Absolutely. I mean, some people actually write a manuscript and then memorize it. I've never been one to do that. That's Sometimes I would just I would go simple. I would just put the list of the ideas and the way that I want to develop the actual script. Sometimes I do the outline. When I'm required to speak for like 7, maybe 10 minutes maximum, I would actually write it.
and try to Well, yeah, memorize it. it's challenging to speak that. It's often harder to speak for less time. Угу. That's people Зазвичай think it's the важче. opposite, but Якщо в тебе обмежений час, то якраз важче сформулювати думки, вкластися в менший час. Дентон питає мене, як я роблю. Кажу, інколи пишу план, інколи більш детальний план, інколи не детальний план, не деталізований. А Дентон каже, що от коли якраз менше всього, то тоді може якраз варто і записати текст. all right. Does that help, Kosi? Добре. You need some more information, or No, this is sufficient. yeah? And I would, you know, 3 levels deep. 3 levels deep. That's what I needed. yeah, I and was looking for that answer. yeah, okay. And so, you know, you need however many points you need to fill out the Мгм. make your point. A Ну, а thesis розділів, statement, скільки вам потрібно там в проповіді для того, щоб досягти того, що ви хочете досягти. Ну, головне, це те, що я для себе особисто хотів почути, наскільки рівнів у глибину повинен бути план. be good to provide a thesis statement too, just so we know what it is you're trying to. І також Accomplish. попіклуйтеся, щоб у вас було тезове твердження в плані проповіді, для того, щоб ми розуміли, чого ви хочете, чого ви прагнете досягнути. А цель — это одно и то же? Ну, там, цель. Хочу, чтобы человек там узнал эту тему там с такого-то ракурса. Or Ну, would например. it be like a purpose, not just a statement, but just a purpose? I want people to understand, to realize this, and follow that. Well, not even necessarily anything you have to say to them. Now, This is the point I'm trying to make. For example, ось яку ідею я намагаюся досягти, да? Або ось на чому я намагаюся наголосити. Наприклад. First Peter 1:3-5. 1 Петра 1:3-5. The resurrection serves as the Воскресіння foundation служить for our hope in heaven. основою нашої надії в небесах. Or for the Або for our hope, comma, confident для нашої надії, expectation, comma, of a hope для in наших heaven. впевнених, Or of для a home наших in heaven. впевнених очікувань стосовно нашої домівки в небесах. Or Peter indicates that Або the Петро resurrection of вказує, Jesus що is воскресіння the Ісуса strongest way to це найсильніше, defend my belief, що hope in найсильніше, що heaven, це something like that. найсильніший аргумент для того, щоб довести, підтвердити, укріпити мою надію на небеса. Ну, щось подібне. If you want a good topical sermon on the resurrection, go through the book of Acts and notice how many times the resurrection is used in the preaching. Якщо хочете хорошу проповідь про Воскресіння приготувати, то подивіться на книгу «Дії апостолів», подивіться, як часто і в яких контекстах використовується в проповідуванні факт Воскресіння. And in the writings of Paul and І Peter. також в посланнях апостола Павла і Петра. So, questions? Є запитання? Did you have any other suggestions? I know we kind of got sidetracked. Є у there. вас якісь ще ідеї стосовно, що можна змінити в курсі, в цьому нашому I теперішньому know you курсі? said you guys were talking about it. Ми I just трошки wondered if відійшли you had були. Я anything знаю, else you wanted to що add. ви про щось там говорили. Може, у вас є ще якісь там ідеї, які ви могли б сказати? Я бы хотел, это не по теме. Мне в 7 часов сейчас слово ободрение вести в онлайне. Полтавской церкви. Назар, ще раз скажи голосніше, будь ласка. Я тебе Слово почув. ободрение в 7 часов в Полтавской церкви.
Okay, Nazar has to encourage the church in just 5 minutes. Okay, well, I was planning to stop anyway in 5 minutes. We can stop now. Ти маєш на увазі, що він має сказати слово ободріння для Полтавської церкви? Чи ти But будеш if you, казати? Words if you of think of encouragement. anything else to add to what we've talked about to improve the class, just let me know tomorrow. Да, якщо ви надумаєтесь про щось, що може покращити цей курс, скажіть мені завтра. Назар, ще раз скажи, що ти там казав. Не, word of encouragement. Просто провести. Conduct. Ти, Yes. Me. ти збираєшся. Тебе Да, треба да, відпустити. Хорошо, Да. все понял. Okay, so he needs to go in 5 minutes, in 4 minutes. Okay, well, we're going to Добре. go now unless there's something else. Ми we зараз need to- розбіжимося. Ну да, Хіба не що хочу- може ще щось у нас є. All right, brethren, I appreciate your good Добре тоді, attention. брати. We'll Я ціную вашу reconvene увагу. tomorrow morning at 2 o'clock. Is that what we said? Завтра зустрінемося о 2 дня. Or 7 Excellent. o'clock your time, right? Yes, 7 my time, 2 your time. All right. If you have nothing else, Добре. we'll see everyone in the morning. God bless. Якщо нічого більше немає, то побачимося вранці. Божих благословінь. Encourage God me bless. on Zoom. Thank you, goodbye. Добре їх підбадьор, For Назар. гости. Thank you for teaching them. And You're welcome. говорю, thanks to everyone. All right. God- God bless. See you in Все, the morning Пока. or afternoon Нехай for Бог you. благословляє. Побачимося завтра о 2. All right. Is it Paka or Paka? How do you pronounce it? Пока. Пока. Paka. Okay. It's like All right. it's like